Good morning, dear student. In this class, we will be discussing about Gauss Map. An oriented end surface in Rn plus 1 is more than just an end surface. It is an end surface S together with a smooth unit normal vector field. So നമുക്കറിയാം oriented end surface എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു end surface ആയിരിക്കും together with a smooth unit normal vector field n bar on S. So we know what is a normal vector field and so unit normal vector field എന്ന് പറയുമ്പോൾ magnitude 1 ആയിട്ടുള്ള normal vector field ആണ് unit normal vector field and n surface together with the unit normal vector field on S is said to be an oriented end surface. The function n from S to Rn plus 1 associated with the vector field n bar equal by n bar of P is equal to P comma n of P, where P belongs to S, actually maps S into the unit n sphere S raised to n subset of R raised to n plus 1. Since norm of n of P is equal to 1, അതായത് it is a unit vector field, so അതിലുള്ള വെക്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും for all P belongs to S. Thus, associated to each oriented n surface S is a smooth map n from S to S raised to n. N from S to S raised to n is called the Gauss map. So, Gauss map എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a map n from S to S raised to n. S is an n surface. S raised to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ unit n sphere ആണ്. So we know what is a unit n sphere, right? One sphere എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a circle, two sphere is a sphere, three sphere possibly it's an n ball basically. S raised to n is an n ball and S is an n surface. So suppose if you are taking n is equal to 1, n is equal to 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ one surface to one sphere. So we know that basically one surface in case of one surface to one sphere, we can assume a map such that this one surface is an oriented end surface. So basically a Gauss map in the it is a mapping from S to S raised to n, where S is an end surface, oriented end surface, and S raised to n is an end sphere, unit end sphere, and it is such that uh, n may be thought of all the map which assigns to each point P belongs to S, the point in Rn plus 1 obtained by translating the unit normal vector n of P to the origin. So simply if we are asking what is a Gauss map? Gauss map എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a map from a surface S, n surface, oriented n surface. Oriented n surface എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can assign a normal vector field, a unit normal vector field. So if we place this normal vector field from S to n സ്ഫിയറിന്റെ ഒറിജിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക, ആ വെക്ടർ നോർമൽ വെക്ടർ ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പം that is the main role of a Gauss map. Gauss map is a map from n surface to S raised to n. So basically a Gauss map is a map which translates the unit normal vector from S to the origin of an n sphere. The image of a Gauss map is given as n of S is the image of a Gauss map, and it is set of all Q which belongs to S raised to n. We know S raised to n is the codomain and S is the domain. So n of S is equal to set of all Q which belongs to the codomain such that Q equal to n of P and P belongs to n of S is equal to set of all Q belongs to S raised to n, Q equal to n of P for some P belongs to S is called the spherical image of the oriented end surface. So, spherical image of oriented end surface എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ n is the notation of Gauss.
N is a function which is size, n is a map from S to S raised to n. That is the n unit n sphere, which maps unit normal vector field onto the origin of a unit sphere. Okay, അപ്പം ഇവിടെ the point at which this unit vector touches our unit n sphere. The collection of all the points at which this unit vector touches is called as the spherical image. It forms a image, some image we get that is called as a spherical image of the oriented n surface. For example, if you are considering n equal to 1, n equal to 1 means here our Gauss map is a map from S to S raised to 1. That is, S is one surface to one sphere. One sphere means one sphere is a circle. So here n is a map from a one surface. Suppose this is an one surface and this is a one sphere. Then and n is a map from S to S raised to n. And you'll consider normal vector field. These are the normal vector field on S, and we will be considering these vector fields at the origin, center of the. Suppose if we are considering, we will be translating this normal vector field to the center, to the origin of the um, circle. So origin of the circle, then you'll be forming a if you replace this normal vector field, normal vector field അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും, then it will be like this. Second, it will be like this. Similarly, third one like this, and all this. If we look at this, it will form like this. And now, when we are saying about the spherical image of the oriented end surface. So spherical image of the oriented end surface means the point at which the tip touches the S raised to n and touches the unit circle is called as a spherical image. So this is the spherical image denoted by n of s, and this is the image of our oriented spherical image of the oriented end surface. So, suppose if we consider n equal to 2, n equal to 2, we know that let us define the Gauss map for n equal to 2. That means it is a function from a surface, two-dimensional surface to a sphere. You can see that it is a sphere, and this is a two-dimensional surface onto a sphere. And if you are seeing the map and the if we are considering these normal vector, these are normal to the surface, and if we consider these normal vector field, we know that Gauss map translate. If we are considering this normal vector field and we translate it to this point, ഈ ഒറിജിനിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will touch at this point. Similarly, if we consider this, it will touch at another point. And if we look, these will be the translations that will happen from S to S2, and we can see that the point at which the normal vector field touch our sphere is the spherical image of the oriented 2 surface. The spherical image of an oriented n surface records the set of directions which occur as normal directions to S. So set of directions, that means set of we know what is the direction, is a unit vectors which offer as normal directions to S. Spherical image will give you the count of the normal direction. Normal direction എന്ന് പറയുമ്പോൾ normal unit normal vectors to S. Hence, its size is a measure of how much the surface curves around in R raised to n plus 1. So
So basically we know that നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിന്റെ കർവേച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ we can study about the curvature of a surface by measuring how much by studying about the rate at which the normal curvature ഒരു normal vectors ഒരു rate of change of normal vectors will help you study about the curvature of a surface. So in the same way here we are studying the normal vectors on surface and will help us to study how much the surface curves in Rn plus 1. For an end plane which does not curve at all, we know that നമുക്കറിയാം ഒരു സിംപ്ലി ഒരു പ്ലെയിൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും bend ചെയ്യാത്തൊരു simple xy plane. It doesn't bend anywhere. In that case, the spherical image is a single point. Yes, so it is very clear that a Gauss map എന്ന് പറഞ്ഞാൽ one plane. We can assume a two plane to S2. Two plane to S2. Okay, so we can see that ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലെ നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ നോർമൽ വെക്ടർ മീൻസ് vectors of this one. Okay, അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം ഏതൊരു നോർമൽ വെക്ടർ എടുത്താലും it will be upward or downward. Okay, but we are considering an oriented end surface. That means we'll be considering only uh, one normal vector field. Okay, താഴോട്ടുള്ള consider ചെയ്യുന്നു. Only one oriented vector field, unit normal vector field. Now, when we considering Gauss map, ഈ നോർമൽ വെക്ടർ ഫീൽഡിനെ നമ്മളൊരു സ്ഫിയറിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി വൺ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സ്ഫിയർ. S2 എന്ന് പറയുന്ന സ്ഫിയറിൽ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു നോർമൽ ഈ പ്ലെയിനിലെ ഏതൊരു നോർമൽ എടുത്താലും, അതായത് ഈ നോർമൽ വെക്ടർ ഫീൽഡിലെ ഏതൊരു നോർമൽ എടുത്താലും ഇറ്റ് വിൽ only touch the sphere at only one point. If an end surface is compact, then it must curve all the way around. So simply we can think about an example like നമുക്കറിയാം ഒരു sphere consider ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ if you are considering about a sphere, then a closed sphere എന്ന് പറയുമ്പോൾ only the outer surface, right? Then we can see that a sphere closed ആണ്, bounded ആണ്, right? And we can see at every point it is curving all the way around. The spherical image will be all of Sn. So it happens that at every point of that sphere, we can see a normal vector field. And if we are placing the normal vector, uh, we can feel a unit normal vector. And if we are translating the normal vector to a unit, to the origin of the unit sphere, we can see that it will cover all the points of our sphere. Although we do not yet have enough machinery to prove this theorem in full generality, we can already prove an important special case, namely the case in which S is a level set of a smooth function defined on all of r raised to n. So it is a very important concept, and generally we cannot prove it, but let us see a theorem based on this. Let S be a compact connected oriented end surface in Rn plus 1 exhibited as a level set f inverse of c of a smooth function f from Rn plus 1 to R with nabla f of p is not equal to 0 for all p belongs to S. Then the Gauss map maps S onto the unit end sphere. So the main idea ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ S ഒരു കോമ്പാക്ട് കണക്റ്റഡ് ഓറിയന്റഡ് എൻഡ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ Gauss map from S to S raised to n will be an onto function. So that is the main idea here. So let us see the proof. The idea of the proof is as follows. Okay, so we have to prove that the Gauss map S from S to S raised to n is onto. That means onto prove എങ്ങനെയാണ്
S raised to n ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഡൊമെയിനിലുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ we can say that it is onto. So given V belongs to S raised to n. S raised to n എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the codomain and we are considering a vector V that belongs to S raised to n. Consider the n plane V per. V per എന്ന് പറയുമ്പോൾ V എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനോട് ഓർത്തോഗണൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സിന്റെ വെക്ടറാണ് V per. By moving this n plane far enough in the V direction, so in the figure we can see that this is S, this is S raised to n. So Gauss map എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a image, it is a map from S to S raised to n. Now we are considering vector V. V is a vector V in S raised to n and V perp എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെക്ടറുമായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ വെക്ടേഴ്സ്. So we can see that this is V perp. This is perpendicular to V. Okay, so this is our V perp. Now suppose that let us see about again. Okay, by moving this n plane far enough in the V direction. So as in the figure we can see that ഈ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എസിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ either it is like this, if you are considering this as a normal vector in at the point P, then it will be inward, normal vector inward, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. So we can see if it is upward, it is positive. If you are moving this unit vector along the surface, you can see that opposite direction we can see that it is minus V എന്ന് വരും. ഈ vector minus V എന്നായിരിക്കും. So we can say at the point P, n of P equal to minus V. At the point Q, it is equal to V. N of Q equal to V. More precisely, we can consider the function g from Rn plus 1 to R defined by g of P equal to P dot V. So we can consider the function g from R raised to n plus 1 to R defined by g of P is equal to P dot V. This g of x1 x2 xn plus 1 is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus an plus 1 xn plus 1, where vector v is equal to a1 a2 an plus 1. So we are considering a smooth function p dot v. P dot v. G of p equal to p dot v. P എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടറാണ്, v is another vector. P എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ p എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ x1 x2 n plus 1 and v എന്താണ് a1 a2 n plus 1. So dot product will give this particular statement. The level set of G are the n planes parallel to V per. So ഇതൊരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ പ്ലെയിൻ. ലെവൽ സെറ്റ് ഓഫ് ജി, ദാറ്റ് ഇസ് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി വിൽ ബി എൻ എൻ പ്ലെയിൻ. So if we are taking അതായത് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ if we are considering ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പി ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പീകൾ, അതായത് പി ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പീകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പീകളാണ് പി ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പീകൾ, റൈറ്റ്? സോ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെവൽ സെറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാരലൽ ടു V perp ആയിരിക്കും, right? Since S is compact, the restriction to S of the function G attains its maximum and minimum. So നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഏതൊരു കോമ്പാക്ട്, if set is a compact set,
then it attains its maxima and its minimum. So here we can see that നമ്മൾ എസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Rn plus 1. The domain of G is Rn plus 1, and if you restriction this G with respect to S, then it will attain its maxima and minimum. By the so from the previous chapter, we know that if it's a compact set, if G is a function defined on a compact set, it attains its maxima and minima, and the Lagrange multiplier theorem. So previous theorem, chapter 4 നമുക്കറിയാം P comma V equal to nabla G of P equal to lambda. So this is the formula. Nabla G of P is equal to lambda into nabla F of P. So this is equal to, so we know നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ n bar of P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് nabla F of P divided by norm F of P. So nabla F of P എന്ന് പറയുമ്പോൾ n bar of P into norm of nabla F of P എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Hence V and n of P are multiples of one another. So ഇവിടെ we are getting P comma V is equal to lambda into norm of nabla F of P into n bar of P. ഈ n bar of P എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is always P comma n of P. So if we are looking at here, we will be getting two coordinates. Right side will be getting two coordinates. First coordinate എന്താ വരിക lambda norm of nabla F of P P. No, actually it is, this is equal to P comma lambda norm of nabla F of P capital N of P. Okay. So comparing on both sides, here it is P comma V, here it is P comma lambda norm of nabla F of P n bar N of P. So comparing on both sides, we get that V and N of P are multiples of one another. Since both have unit length, V എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും N of P multiples of each other are. We get V is equal to lambda norm of nabla F of P into N of P. Since both have unit length, it shows that N of P equal to plus or minus V. So നമുക്കിവിടെ അറിയാം V and N of P യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് സൈഡിലും V equal to lambda norm of nabla F of P into N of P എന്ന് കിടക്കുന്നിടത്ത് we are going to consider the modulus on both sides. So when we consider modulus on both sides, we know that norm on both sides, norm of V, left side norm of V equal to 1 and right side modulus of lambda norm of this into this is equal to norm of N of P is equal N of P എന്ന് പറയും. അപ്പം N of P യും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. We get that this lambda into this is equal to 1. And so we get that this particular product lambda into norm P is equal to plus or minus 1 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. So we can write N of P is equal to plus or minus V. So similarly N of Q equal to plus or minus V എന്ന് കിട്ടും. Now it remains only to check that N of P is not equal to N of Q. So we have to prove that N of P is not equal to N of Q. So for this, it suffices to construct a continuous function alpha from closed AB to R raised to n plus 1, differentiable at small a and small b, such that, so we are going to define a continuous function alpha from closed AB to R n plus 1, which is differentiable at small a and small b, such that first is the continuous function alpha എന്ന് പറയുന്ന continuous function passes through the point P. Second is alpha passes through point Q, and we can see that
എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ പി ആണ്, ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ക്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് അവർ കർവ് ആൽഫ, ദെൻ അതിന്റെ ഒരു at this point is p and another point is q. ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി കോമ വി, ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് പി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ കോമ വി. ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ കോമ വി എന്നെടുക്കുന്നു. കാരണം എന്താ, ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ we know that alpha of a comma some vector, and alpha dot of b എന്ന് പറയുമ്പോൾ alpha of b comma some vector. Okay, so here we have chosen alpha dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ vector v. These are tangent vector ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്, tangent vector at a and b രണ്ടും vector v ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. And alpha of t does not belongs to s when t lies between a and b. So alpha of t നമ്മുടെ n സർഫസിൽ ഇല്ല. only for t എയും ബിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ ആൽഫ ഓഫ് ടി എസിലില്ല. That means a at the point a and at the point b we can think that it lies on s. For then by 1 if n bar equal to nabla f of f by norm of nabla f, composition alpha dash of a is equal to nabla f of alpha of a dot alpha dot. So നമുക്കറിയാം n bar of p equal to nabla f of p by norm of nabla f of p. അപ്പം nabla f of p ക്ക് പകരം we can write it as norm of nabla f of p into n bar of p, and alpha dot of a എന്ന് പറയുമ്പോൾ p comma v ആണ്. So when these are dot products, so when we take dot product we can see ഇവിടെ n bar ആയിരുന്നു. So ഇവിടെ p comma norm of nabla f of p എൻ ഓഫ് പി എന്ന് വരും, ഇവിടെ പി കോമ ബി. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേമിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ദിസ് ഡോട്ട് ഇസ്. ഓക്കെ, സോ സിമിലർലി ക്യൂവിന് വേണ്ടി കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഡാഷ് ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ക്യൂവിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും. So the derivative f composition alpha dash has the same sign at both endpoints. So if n bar equal to minus nabla f by norm of nabla f, similarly the same conclusion will hold, that ഇതേപോലെ തന്നെ വരും. Thus if n of p was equal to n of q, then f composition of alpha would either be increasing at both endpoints or be decreasing at both endpoints. Thus if f composition alpha would be either increasing at both endpoints or be decreasing at both endpoints. So since f composition alpha of A is equal to f composition alpha of B equal to C, this would imply that the f in the value at the point alpha of A and f in the value at the point alpha of B equal to C. This would imply that there exists T1, T2 between A and B with such that f composition of T1 is greater than C and f composition of alpha T2 is less than C. So f in the value അത് ഒരു എഫിൻ്റെ വാല്യൂ അറ്റ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ അറ്റ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ പിയും ക്യൂയിലും എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇടയ്ക്ക് ബെൻഡായി വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ, ബിക്കോസ് വി നോ ഇറ്റ് ഇസ് എ. സോ അതർത്ഥം എന്താ, ഈ പി എം ക്യൂവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു T1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോറി, there is a point T1 and T2 which lies as that at one point it is positive and another point it is negative. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് such that at one point it is positive and another point is. And again by intermediate theorem we know that there should exist intermediate theorem അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ curve ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ at least there should be another point at which this value of the function is a constant. So
This is a contradiction to our second statement. Since alpha of t does not belongs to S, and we know that alpha of t does not belongs to S, and ഇത് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് alpha of t S ഇല്ല. So this is a contradiction. Now to construct alpha, enclose S in the interior of a large sphere S1. This is possible since S is compact. To construct alpha, enclose S in the interior of a large sphere S1. This is possible since S is compact. Set alpha 1 of t equal to p plus tv. So alpha 1 എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, which is equal to p plus tv, where a1 is such that alpha 1 a1 belongs to s1. That is alpha 1 image of alpha 1 belongs to s1. And set alpha 2 of t is equal to q minus t, where a2 is a set alpha 2 a2 belongs to s1. Let alpha 3 from closed b1 b2 to s1 be such that alpha 3 of b1 equal to alpha 1 of a1 and alpha 3 of b2 equal to alpha 2 of a2. Now we define alpha of t in this way. Alpha of t equal to this alpha 1 of t, alpha 3 of t plus b1 minus a1, alpha 2 of a1 plus a2 plus b2 minus b1 minus t. It has the required properties where a is equal to 0, b equal to a1 plus a2 plus b2 minus b1, continuity and condition. Because first alpha 1 of t does not belongs to S for all t belongs to 0. T greater than 0 since G composition alpha 1 dash of t എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ by definition this can be written as an nabla of G of alpha 1 of t dot alpha dot of t, alpha 1 dot of t. So this particular value is V bar. So V bar dot V bar is certainly greater than 0. So G is increasing along alpha 1. Similarly, the maximum value of G on S is attained at alpha 1 of 0 is equal to P. Second, alpha 2 of T does not belongs to S for T greater than 0, since this is equal to alpha 2 is equal to V dot minus V, which is less than 0, negative value, so it is decreasing along alpha 2 and the minimum value of G on S is attained at alpha 2 of 0 is equal to Q. Third, alpha 3 of T does not belongs to S for T belongs to closed B1 B2, since alpha 3 of T belongs to S1 and S1 and S intersection S is equal to 5.